ingingo ziwe zinezereza twese abanyagihugu zikababaza abanzi b'iterambere ry'igihugu ni mwiza ni mwiza ni mwiza ni byiza Chizukuyaga nirinda Igana kurinda tunanga gutaha Biganze bitanga bititangirira bikabura bikaburika n'imirima bigatanga amahoro n'amahonda uri mwiza perezida wacu bikamura musi Petero Nkurunziza n'abarundi agakunda Uburundi Petero Nkurunziza nyabanga yakuye igihugu mu manga Petero Nkurunziza yaranje amahoro araboneka umunyagihugu ariruhutsa Petero Nkurunziza uwo mugabo w'itunja n'ijambo Petero Nkurunziza neza y'abanyagihugu Petero Nkurunziza n'ababyeyi agakunda ibibondo Petero Nkurunziza ababyeyi bibaruka ku buntu ni Petero Nkurunziza n'abatarakwiza bitanu Petero Nkurunziza ijoro n'umuranga amabarabara arubakwa Petero Nkurunziza ubumenyi n'ubworozi n'abisiga Petero Nkurunziza Petero Nkurunziza ingingo ziwe zinezereza twese abanyagihugu zikababaza abanzi b'iterambere ry'igihugu ni mwiza ni mwiza ni mwiza Nkurunziza bikabura bikaburika n'imirima bigatanga amahoro n'amahonda Petero Nkurunziza perezida wacu bikamura musi Petero Nkurunziza n'abarundi agakunda Uburundi Petero Nkurunziza nyabanga yakuye igihugu mu manga Petero Nkurunziza yaranje amahoro araboneka umunyagihugu ariruhutsa Petero Nkurunziza Petero Nkurunziza munyihanganire gato ndebe ko hari icyo nahindura kuri bya bindi bya Bluetooth niba ari Bluetooth okay reka naguhaye perezida wacu ndagushime ngushemeza muvyeyi wacu habwa impundu heza kigwa urongozi mwiza twe turi nyuma yawe reka imibungo yatewe abagabo reka tukura bikwiye uri umugabo wowe wakuye igihugu mu mwiza ukagishyira mu muco w'akazoza keza uri mwiza igihugu carangwa n'agatoro ukwishyira n'ukwizana byari umuziro agacimizo akarenganyo intwaro z'umukazo byari byatsidaro abarundi twari mu mwiheburo ucuhaguruka nk'umugabo w'ibanga uhaguruka n'umutwari aka karirimbo rero iyo ageze ahavuga ngo agacinyizo akarenganyo ibi bintu binkora ku mutima hanyuma rero reka mbashimire mwebwe mwese turi kumwe mukomere cyane ndabanukije n'umukunzi wa nyuma ko hanyuma ibyo muza kumva bidatunganye kandi badatomoye aha ni wanyu muvuge mutima ko aho amajwi si sawa kugira ngo mpite nduga nyine kwitegeko mbyubahirize kuri ingingo tugiye kuganira itari buze gufata iminota kubera ikingingo nyangane gato rero simbuke ndebe akantu kari buze kumfasha kugira ngo muze kumva amajwi kubera ko video nashaka kubahereza ntabwo ndi buze gufata kuri telefone kugira ngo bikunde ariko nshobora kumvisha ku majwi nkabereka ibiyobyabwenge muri White House ariko mbashimire mwebwe mwese turi kumwe turwana uru rugamba hari ikindi video nigize mbereka mbabwira ngo ntabwo dushobora kwemera ibintu byose White House bivuze n'abanyamakuru babiri bari kuganira nkunda kujya kuri rero kuri Fox News nkareba ibihari ndi kureba ibyo babazaga Jean Pierre Karine yasobanura ku biyobyabwenge byasanzwe muri White House ariko n'amabanga reka nze gatoya reka nze ndebe ariko tutanatwaye umwanya wenda se
shobora kureba kugira ngo mubirebe mwebwe mwumve icyongereza dore ko jewe cyangihishe ubundi muze mugende ahantu mwumve kwibazo bamubajije murebe ukuntu bari iminwa baryiminwa hasa n'ibintu by'intuze ariko nuretse gato ndaje ntarinze gutwara umwanya minota 5 irashize kandi byinshi tuba tugomba kuganira reka mbaramutse mwebwe mwese muri iyo gereza ya gereza kambaramutse mwebwe mwese muri mu buhungiro muri mu makambi aho muri hose haba hitwa inkambi hatitwa inkambi mwese ndabaramukije kuko turi kumutsangira urugamba reka ndamutse namwe mwagiye kwisha cyangwa se mwagiye gushaka uko mwabaho ariko sindamutse abo ngo bagiye kubeshya ko ari impunzi komera mako uwo ni Mari Dusebemba mbaruje yihe mukomere cyane turakumva mako okay momo mako agasabune komera cyane hanyuma rero muri White House dore ikiganiro ni iki kugira ngo murabyumva uko mubyumva ibi ni ibibazo bari bari kubaza Karine Jean Pierre ikanze ndebe ariko reka nge ahari ibibazo nyirizina aho namusanze ariko urya ariko abivuga bavuga bati tugomba kubapima ariko ikibazo byose yabajijwe nta na kimwe y'icyo bamaye ataye n'amabanga ntabwo ari kugera ahangaha hari kuvuga ibibazo abanyamakuru bamubajije bigatera iryo nibanga Okay, nta speaker mfite kugira ngo ibafashe ariko ahangaha bahavuga giki rwose ntabwo ari impuha cocaine found at White House Karen Jean Pierre faces questions aha ntabwo ari titre ndi guhimba aho ngaho mushobora kwireba mukayibona nuko mbona ntuze yanjye ari fake ariko nibyo ayari gusubiza uyu mwirabura baramujyana kujya gusubiza ibyo bibazo by'abazungu bihagiye kokayine n'urumogi kubera iki ariko noneho ikintu nkunda kubabwira ababwira buri munsi byamfashije kuko rekanze gato ariye mushobora kubyumva kuri ntuze kuri mikoro ariko n'amajwi ameze neza munyihanganire gato mbasabye iminota 2 rwose Power on. Perezida wacu ndagushimye ngushemeza mubyeyi wacu habwa impundu heza kigwa urongozi mwiza twe turi nyuma yawe reka imibungo yatewe abagabo reka tukura bikwiye uri umugabo wowe wakuye igihugu mu mwiza ukagishyira mu muco w'akazoza keza uri mwiza igihugu carangwa n'agatoro ugishyira n'umwiza n'atari umuziro agacinyizo akarenganyo Okay, noneho rekanze rero reka ducurange nk'iminota kuva ku munota wa 14 kugeza ku munota wa kangahe reka ducurange kuva ku munota wa 14 tugeze ku munota kugira ngo mubyumve hari ibintu wacu tujya kuvuga abantu ngo yangibye n'ibivugwa ibaze none muri White House ninde utuyemo ndetse naho bagize bakavuga ati none se
hari uwabajije ati se none si ibyo biyobyabwenge byaba bikoreshwa n'umukobwa wa Biden cyangwa n'abuzukuru ntumbaze ngo afite abuzukuru bangahe icyo numvise nuko numvise granddaughter or granddaughter so rekanze gato kanze gatoya havemo ibingibi by'amantuze okay kanze numve kari naho namusanze ari kwisobanura kanumve. As you know, the president and the first lady and their family were not here this weekend, as you all reported on this, and as you also know that they left on Friday and returned just yesterday. Where this was discovered is a heavily traveled area where many White House, West Wing, I should be even more specific, continued in May. As the Wall Street Journal put it, this is America's factory building boom, due in no small part to the CHIPS Act and the Inflation Reduction Act. Bidenomics is unleashing huge private sector investments in manufacturing, with businesses investing more than $490 billion in manufacturing and clean energy since the president took office, including more than $11 billion in South Carolina, where, as you know, we will be there tomorrow. The president will be there tomorrow to announce manufacturing investment. Republicans in Congress, again, including every Republican representative from South Carolina, want to threaten these investments, jobs, and economic opportunities by repealing the Inflation Reduction Act, which actually helps the Americans. Some had an opportunity to speak by phone with the Baltimore mayor. Yesterday, the president also marked 1 year since a shooter armed with an AR-15 style weapon fired upon a crowd of Americans gathered for an Independence Day parade in Highland Park, Illinois. And he highlighted how in the year since, Illinois Governor J.B. Pritzker, Highland Park Mayor Nancy Rotary, legislative leaders, and numerous advocates and gun violence survivors have fought tirelessly to ban assault weapons, like the one used in Highland Park, as well as high-capacity magazines across Illinois. But as we have seen over the last few days, there's a lot more work to do to address the epidemic of gun violence that is tearing up our communities, tearing it apart. President Biden is doing everything in his power, from enacting historic gun safety legislation last summer to 24 executive actions to combat the epidemic of gun violence across America. But he also knows that is not enough, which is why on the heels of the tragedies we saw unfold across the last few days, the president continues to call on Republican lawmakers in Congress to come to the table and ban assault weapons in high-capacity magazines, to require safe storage of guns, to end gun manufacturers' immunity from liability, and to enact universal background checks. Lives are at stake here, folks. Lives are at stake in communities, the lives of our kids, and these are meaningful common sense reforms that the American people support. Majority of the American people support these reforms, and we need Congress to do something. We need Republicans in Congress to do something to protect our communities. Now, on a brighter note, I wanted to share some good news from Monday that may have gotten lost because of yesterday's holiday. You might recognize this chart on my left here from when NEC Director Lael Brainerd visited the briefing room very recently, just about a week ago. It shows construction of manufacturing facility has increased by nearly 100% in 2 years, adjusted for inflation. On Monday, we learned that the boom continued in May. As the Wall Street Journal put it, this is America's factory building boom, due in no small part to the CHIPS Act and the Inflation Reduction Act. Bidenomics is unleashing huge private sector investments in manufacturing, with businesses investing more than $490 billion in manufacturing and clean energy since the president took office, including more than $11 billion in South Carolina, where, as you know, we will be there tomorrow. The president will be there tomorrow to announce manufacturing investment. Republicans in Congress, again, including every Republican representative from South Carolina, want to threaten these investments,
jobs and economic opportunities by repealing the Inflation Reduction Act, which actually helps the American people. But as the president said at his first inauguration, he is the president for all Americans. It doesn't matter if you're a red state or a blue state. And his agenda helps. So tomorrow's announcement will be proof of that. Okay. And I hope you all as you know, should be home. They should be home with their families. I just don't have anything to share at this time. And secondly, per the intrigue over the holiday, can you give any more details on where the Secret Service found cocaine in the West Wing and how it found it? So, as you know, this is under the purview of the Secret Service. They are currently investigating what happened over the weekend, so I would have to refer you to the Secret Service on all of this. But one thing that I can share, that I'll share a little bit more information. As you know, the President and the First Lady and their family were not here this weekend, as you all reported on this, and as you also know that they left on Friday and returned just yesterday. Where this was discovered is a heavily traveled area where many White House, West Wing, I should be even more specific, West Wing visitors come through this particular area. I just don't have anything more to share. It is under investigation by the Secret Service. This is in their purview, and so we're going to allow certainly the investigation to continue, and we have confidence that the Secret Service will get to the bottom of this. Go ahead. The President said, hey, let's get to the bottom of what happened here. Well, I just said that we have confidence that the Secret Service is going to get to the bottom of this. As you all know, the President follows all the reporting here, and he certainly was briefed by his staff on everything that we know so far. But the Secret Service is investigating this, is investigating what happened over the weekend. We have confidence that they will get to the bottom of this. Secondly, is there still a chance that Sweden will be approved into NATO by the time of next week's summit? So look, this is something that the President, as you know, the Sweden Prime Minister is here. They're currently meeting as we speak right now in the Oval Office, as some of your colleagues, maybe yourself, Steve, was able to was able to be in the Oval Office. Ashatse baramubaza ati none se ibyo ibiyobyabwenge byahageze hano gute ati reka da ibyo nibanga ni ibintu by'amabanga nyine ariko uyu Karine muri kumbaza ni press secretary niwe nyine ushinzwe itangazamakuru niba ari muri White House niba ari muri Amerika ntumbaza ariko nzi ko ari niwe press secretary n'ushinzwe itangazamakuru hariya muri White House abagomba gusobanura ibintu uko bimeze cyangwa niba ari byo gutangaza niba ari ibijyanye n'ubutegetsi ntumbaze ubu ngubu rero mwambabazaga ngo ninde ntabwo ari Karine Kanimba n'uyu Karine Jean Pierre. So ikibazo rero gihari ni iki uyo cocaine yinjiye muri White House gute aravuze niba araho bita muri ntuze muri West Wing ba Freeman no bahanzi no wagenda ntahunzi ngo haba abashyitsi ngo baza ngo gusura ngo baracyakora ngo investigation ngo birashoboka ko ngo byaba byarazanywe ngo nahantu ngo abashyitsi baza ngo niba bashobora kuba barabizanye ariko ibi nyine ibaze muri White House ukagenda witwaje cocaine aho babisanze byanze bikunze abashyitsi banyu se ntimurusangira nyine ntimusangira ibyo biyobyabwenge. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Nkunda kubabwira nkabawe nti isi yobowe n'amabandi amabandi nyine ibaze kugira ngo cocaine ibe yagenda basanganye umwirabura hano mu muhanda ariko inwe ariko gatumura niba bakanywa niba bakagira gute bamutwara intambike muri White House kumbe byo byinjiramo niho byibera niho biganje muhibaze nyine isi ya none ukuntu iteye uko imeze. Iyo ndi kubwira abantu ngo nibacane ku maso bave muri ibi bintu by'ubugori byo kugendera ngo mu makanisa ngo muri politike ngo mu nzego z'igihugu ibaze noneho nyiramonge rwicaye ari kurutumura bawe makurata ibyo murabizi. Isi ya none ntabwo igendeye kuri ibintu tubamo byo kuvuga ngo biki n'ibiki ngo hari imyitwarire ngo kwitwararika babandi babishinzwe rero nibo babyonona. Ariko nkabishima abakozi bo muri White House abashinzwe umutekano abandi bakora akazi kabo batitaye ngo Biden ngo ni president biki n'ibiki batitaye ngo uriya n'umukobwa wa Biden y'umwuzukuru wa Biden no bakora akazi kabo
kwa Biden yari yasafuriye yagiye ibyo nta kibazo niba bajyanye n'umuryango cyangwa se ikintu mbaza, ariko ibyo bahasanze ntabwo bibabuza kubitanga, ubagendera kuri ya mategeko. Abo niko baba bakora bazi ko ejo uzagenda, ejo hakaza abandi. Ntabwo bavuga ngo uyu ngo azahora ngo niwe dukesha ubuzima bwacu. Ibise mu Rwanda byaba, mu Rwanda mugira ngo byaba, wibeshye gato ahubwo banakuniga n'uwabwira inkuru utararangiza kuyimubwira. None se nuko ba Paul Kagame abasirikari bose abo bose bameze nk'amarubo adakoresha ibiyobyabwenge, nibaze nyine igihugu kiramutse kiyobowe n'abantu bakoresha ibiyobyabwenge nk'abo ba Paul Kagame, ba Nyiramongi, ba Makurata n'abandi, nibaze noneho ibyo bigakorwa ntuvuge. Si ibyo gusa, ati runaka umuntu n'uyu yarabuze, yarishwe, yatwaye na runaka, yatwaye na runaka. Reka da, ubwo ubivuze wese inkiko zitazimukurikira. Wowe ibiyobyabwenge, wowe wavuze ko runaka yishuye, wowe wavuze ko runaka yishuye, wowe wavuze ko runaka yishuye, ngaho baraguhize barakwica. Reba itandukanizo rya hano muri Amerika hari birakorwa, harimo abaturage benshi, aba miliyoni 300, n'abantu benshi cyane. Murabizi nta rukuntu zingana. Ibyo mubona hirya no hino buri munsi bitabacika, n'ukubera ko itangazamakuru cyangwa se tekinoloji iranyarutse, nta banga rihari, bahita babishyira aho ngaho. Ati muri Amerika birirwa bica abantu, nyamara nakubwiza ukuri ko ushize kwijanisha wasanga muri Amerika haca iminsi 90 nta muntu wishwe, ushyize kwijanisha ry'umubare w'abantu. Ariko hariya i Kigali ati nyamara mwica abantu mugira gute? Ntireka da, ati muri Amerika niho hehe mu mamiliyoni magana ngahe. Niba White House abantu bashobora kuvuga bati abashinzwe umutekano, abasekirite, kavuga ati aha ngaha hasanzwe ibiyobyabwenge n'inzu ya leta, ntabwo ari akarwa k'umuntu kwa kundi numvise ngo mu Rugwiro ngo habamo ngo nagereza hakabona firigo akaba kubitira abantu bo bahondera bagira gute. No, ntabwo ariko bigenda hano, ntabwo ariko bigenda. Hari ibintu najyaga mvuga kuri Biden mukavuga ngo Mako ngo ntukayuva kuri perezida. Ntabwo ariko biri, ntibitegeko nshinga banyeretse ariko rimeze, ntabwo ariko biri. Ikindi ndabizi neza ko ntabwo Biden ashobora kuza ngo akurireho ngo wamvuze ngo bagufate bagufunge. Wese abamufunga ntibahari, nawe bamufunga ntibamutinya rwose, urumva. Icyo rero akaba ari umuco tugomba kwiga. Pana abantu bari kuza muri politiki twajya kuvuga ngo niduceceke, nyine za wipanze, pana kutuzanira ivanjiri ngo duturira aho ngaho ngo twemeye ngo byakunze ngo wadushoboye. Twarabibonye. Iki ngiki nkizaniye babandi bajya bashaka kuducecekesha. Niba muri White House basangamo ikiyobyabwenge ntibibibanga, ntibemere, ntibabaho amahirwe ko bicecekwa, kandi muzi ukuntu bahiga ibiyobyabwenge ku isi. Murabizi neza, bikavugwa muri White House gute umuntu uciye bugufi w'umunyarwanda, wawe utunzwe n'imfashanyo, wawe utunzwe n'uko abanyarwanda batanze imisoro nayo ntibahaze, babandi basahura, babandi bafata ya mfashanyo ivuye muri Amerika naye hose kubera ibyo biyobyabwenge bahagurishije bakabeshya ngo ni imfashanyo. Muzajye mumenya amadiri ukuntu akora. Mudushakire amabuye y'agaciro ubundi muyazane, twebwe tuzabahereza inguzanyo. Byahe izishyurwa ryari? Inguzanyo zose zitangwa mu ikaza ko zijyahe? Ni ayo madiri baba bakina. Urumva, je nababajije ngo umuntu uvuga ko aribyo tutagomba kuvuga aba yishingikirije iki? Niba ibiyobyabwenge muri White House bishobora kwinjiramo, abashinzwe umutekano bakabivuga, harya abasirikare buzi, hari n'abapolisi, hari urwitwazo bafite gukingira ikibaba Nyiramongi agasahura imari y'igihugu, bagacuruza bakagera gute. Ntabwo ushobora guhangana na perezida ku isoko ry'umurimo mu gihe abashinzwe umutekano badashobora kwemera ngo bashyire mu bikorwa inshingano zabo, bamureba bakamutinya nkaho ari we wabashyizeho. Bashyizweho n'igihugu, ntabwo ari uwo muntu ejo azaza agende hajye hunde. Ibaze rero niba muri White House bagatumura, mu Rugwiro bimeze gute? Mu Rugwiro bimeze gute? Mu Rugwiro hatagira gikontorora, mu Rugwiro hatagira gikurikirana, bimeze bite?
ibi ndagira ngo bibere urugero babandi bamaze iminsi baducecekesha. Niyo ngingo nyamukore yitumye ikintu nyiza nandi kwiyumvira makuru nigendera abantu byanze kunze ningera mu rusago ndahita akantu ngashyiraho nubwo hari babigenda bingora nyine kuri aka system k'amaginga ntigeze planning kugakoresha. Ariko ntibuje muri politiki twebwe turi abadepite bigenga ndi mwadutoye ni mwadushyizeho tuzagucamba tuzagucokonowa tugucakacuwe tukuviringishe mpaka uve mutweretse uwuriwe. Twe turi abadepite bigenga muze tuba abadepite bigenga. Umuntu wese uza atubwira ko agiye kutuzanira Tanganyika ngo ruguru ngo twese ngo isamake n'indagara ngo tuzazidusanga muri wacu. Ndavyibuka mu matora biyamamaza ati gene ni yamamaza mu Kantora ati gende kwiyamaza mu Kantora ati mwese hiyo nzabadugiriza Tanganyika ati ndagara ni ifi n'imikeke n'ibiki atahi muhiri wanyu. Urumva uwo muntu tubwira uko nguko ntawe dushaka. Isamaki tuzobajya kuzirobera kuba ngo uziyamamaza ngo ubundi ngo abandi bahereze ibiyeri bizaba ari bya gusa Bararudi ni yawe. Ibyo nabyumvaga kuba abandi biyamamaza kuba president w'u Burundi. Naba biwacu rero ni mubyemere nibuje hano ntavanjije kudusomera tubwira ibyo ugiye gukora naho bikomora wowe urinde ubushobozi bwawe n'ubuhe amakuru yawe ni yihe n'iki gishimangira ko ari ukuri bana kuza gukaraga amakaruvati ngo muze mwambara ibiki n'ibiki ngundi mutubwire ngo muravuze murarangije ngo tubifate nka nk'amakoya siko biri. Nahabwe ngo ni White House badashobora kugira ibanga badashobora gutinya Biden n'umuryango we ntibatinyiriya nzoka avuga ati ibiyobyabwenge biturutse he? Ibiyobyabwenge biturutse he? Gute twatinya kuvuga umuntu utubwira ko turi kumwe ngo tumubaze bimeze bite? None nababwiye ngo mwibaze mu rugwiro hagiyeyo nk'aba bakomando cyangwa bashinzwe umutekano bo muri White House bakavuga ngo bagiye gusaka. Nibasangamo ubuhanga bw'abantu bwuzuyemo, ntibasangamo indobo za kokayine n'urumogi n'ibiki n'imifuka, ntibasangamo ibirenze ibyo twibwira. Igihugu twifuza rero ni igihugu nyine kitari buze gutinya perezida, kitari buze gutinya umugore wa perezida, umwana wa perezida n'iki n'umwuzukuru. Mu bibazo bakomeje kubaza Karine rero bamubajije atese mwamenya ninde ubikoresha, ninde waruhari, ninde ubikoresha, byaba ari iby'umukobwa we, byaba ari iby'umwuzukuru, byaba ari ibyande. Undi aravuga ati none se haba hariho gahunda yo kuzabapima kugira ngo barebe ninde ukoresha ibiyobyabwenge. Ariko mwumvise ko Karine we akomeza kwitsimba ngo yangu urabona ngo kuri wese wingo hari abantu ngo na hantu ngo abantu bakunda ngo bashyitsi bakunda kuza ngo biracyari muri investigation ngo turacyagerageza ngo ibyo ngo ni ibyibanga ibindi bakamubaza. Hari n'uwamubaje aravuga ati ushobora kudusobanurira impamvu udashobora gusobanura uburyo ibintu byageze hano, ushobora kudusobanura? Yavuze ati muri ibyo ntacyo mbivugaho, ibyo ngibyo biracyari mu ibanga, biracyari mu iperereza, ibyo ni ibanga. Undi aramubaza ati ibyo ntacyo mbivugaho, biracyari mu ibanga, biracyari mu iperereza. None undi aramuga ati ushobora kudusobanurira iyo mpamvu utari kudusobanurira? Igisubizo cyabaye cya kindi. Wumve sha, wumve politiki hirya nuko bimeze. Ariko mbashimira byibura ko babishyira hanze, nubwo urukiko rwabinyonga cyangwa bakabirangiriza ahandi hantu, ariko biba byavuzwe iwacu ngo ibeshyuzwe kuri byashyano ngo nintuze ngo barije ngo bamwitane ngo niba ari yanje niba ari ninde kumubona n'amaso witambukire bakwice ngo yagiye koga ngo babonye ubusabwe baramwishe. Mbwira igihugu koko murumva tutaragendesheje? Twaragendesheje ibintu tugomba kuvamo, tugomba kuva mu bintu byo kumva ko ari abantu bakomeye cyane bibitangaza batemerewe kuvugwa, batemerewe kugira gute, umuntu akaza akaduturaho ibintu. Mureke tuba inteko ya rubanda, twebwe nta n'uwo dutoye, tubaze ibibazo
turanabafasha kuko ni byinshi cyane dutuma ibyo mwari kwibeshyeho mu bivo mukavuga ati babasazi barahari babadepite barahari pana kuza n'uburetse mu minsi iri imbere tuzabacambuwa kuva ku wa mbere tuze ku wa nyuma uyu nguyu ni iki cyamunaniye muri politiki uyu nguyu mubona ni ibihe byiza yabafitiye rubanda uyu ni izihe nenge naho tubishyire ku munzani tuvuga ati umuntu n'uyu nguyu pana kuza aho ngaho nguraje nguje kuduturaho Ubufaransa yakora Kambanda we ugomba kumwemera kuko yagize afite ntuze afite evolution mu buntu kinyarwanda ibintu narabivuze kuvuga ko umuntu atazi ikinyarwanda kukivuga nkawe ntabwo ari ikosa ni amateka y'iwacu iyo si inenge ariko ibindi byo kudukubita mu mutwe ejo sinzi umwana nemereye ngo nzamugurira akantu mu nsomera iyi nteruro uyisomere mu kinyarwanda ariko kubera ko navuze ngo nzamugurira kahambaga yewe yarabisomye ndabanumva niba ari gukunda hambaga niba arayinda ariko sindamwumva avuga interuro y'ikinyarwanda ariko yarabisomye pe nubwo yashyiragamo ya accent ya Kambanda ariko yarabisomye ndabana ntawo ni sawa natwe rero abanyepolitike mwebwe muza kutubwira ngo ntituvuge mubwire n'iki ko amatwi yacu yo muba mwayahembye mwayishyuye nibaza ko amatwi yacu yatabara n'ubwonko bwacu muje mukadutura ibyo bintu muduhembe iki mudutegekesha nk'abandi mukenyereze igume rero tubahati ibibazo tubabaze tubavuge uwumva adafite kuvugwa yirukanka ave muri uwumva adashoboye avemo twebwe tuba twaje hano twemeye ko badutuka bagira gute baduhiga byose wowe uri nkande rero niba bacambuwa muri ntuze White House investigations zigakorwa bakatura bakavuga batireka twahasanze ibiyobyabwenge ko nakantu keza twagombye kugenderaho ariko umuntu araho arabona pasiteri wiwe rekada arashimagiza arasingiza perezida wa repubulika rekada minisitiri rekada umudepite rekada abapolisi rekada mudugudu rekada nababwiye ngo ihore nzayibahondesha yuko muri White House wasanze ibiyobyabwenge nzayibahondesha mpaka mugomba kwemera mukagoroka mureka kuba abantu batuyoboza umukazo batuyobora nkaho turi amarobo tutagira ubwenge nkaho tutaza hisi igeze ndumva rero kubera ko ntabwo nshaka kubatinira cyangwa mbabihirize muze kujya kuri Fox News murebe rero aho banditse ngo cocaine found at White House so muraza kubireba mubyiyumvire mu cyongereza mufungura amatwi yanyu mubyumve mwumve n'ibisubizo Karine yagiye atanga mwumve uko ahandi bayobora ibihugu mwumve uko bimeze abi wacu wo murabizi neza ko ni cocaine n'urumogi byigendera ariko ibyo ntibyavugwa ubivuze ngo bakwica cyakora kanagashye noneho bankoreye nagashye bankoreye pe bankoreye agashye muri White House ubwo ngubwo noneho mbakurisha po muvane mwe amabande muvane ibyo bintu byose byo baba bya abo bamafiya bose mubavane mu baturumburemo ibintu bigende neza ariko nundi umwaka utatu kumwe na Trump nundi kugasaza nikagende nako bagapima ariko atari ko kabihutera kuko hari imyitwarire kagira tukabona wagira ngo kabimwe yigatsitara kagira gute nikagira vuga kagende sawa rero reka mbasigire naka karirimbo nyine kakandi akansu kare hari kosa ryabaye Tarisisi arambwira ati ntabwo biri kugenda ariko bwari ubujinga simbizi ijambo ubujinga niba mujya mubyumva ujinga ukosefu wa ujuzi ubujinga ni ikintu tabuza runaka nk'iyi system ndi gukoresha mu by'ukuri ishobora kuba ari nziza ariko kuri njye ntabwo nayikunze kuko nayifite yanjye nayimenyereye inyaruka mbanzi naho ibindi acyakanuzwa ndareba ndagira gute nayo yose nyine ariko nta kibazo reka nze nsome ibitekerezo byanyu ubundi mbasezereho reka ndebe ikosa nari ndi gukora kare naribonye ntabwo nshobora kongera kurikora ni hahandi
kwa mufano reka mbereke ni segonda rimwe muraza kumva amajwi acitse ariko ndaceceka ubundi mu birembe. Aho urumva ko nta kintu mwari muri kumva, niho rero nari ndi gukanda bikaba nabi, ahubwo iyo nkanza hamushobora gukomeza mukumva ibivugwa aho ngaho ho ndumva ari sawa. Hanyuma rero reka nze nsome ibitekerezo byanyu. Hari Momo Mako, okay, komera mukomere cyane turakumva. Uwo ni Mbarujeyi Marie Duse Bemba, uyu nari nagize Marie Duse Bemba, komera Mako. Hakaza Marie Duse Bemba, iyi nkumi ninde se Mako, ndamya neza ko namuvuze. Momati uwo ninde, n'intuje ni Karine, Press Secretary. Hanyuma hakaza Momo Duse, ndabona muri kubizurana. Hakaza Ruganzu Christophe, jana kujana ngira ngo muranyumva. Komera Mako, ijwi ry'abatavuga. Hakaza Momo na Duse ndabona babizurana. Hakaza Momo, none se uwo mukobwa ni umuhanda ujya he Mako? Yamaye nkazamvuga ngo ni inzira ijya he? Hakaza Linonzi aragira ati ubundi se biburamo, ndagira ngo ni ibiyobyabwenge uvuga. Hakaza Peace and Justice, iyo mafaranga ava mu biyobyabwenge niyo ashorwa mu ntambara. Ibiyobyabwenge ni imari ishyushye, warekera aho ngaho. Niyo mpamvu nyine babikumira akavuga ati we ntiwemere kubinywa cyangwa kubigurisha. Amuri ya Misi nagusuje Mako wari wabuze. Komera cyane. Andre Gakwaya, ikiganiro twagize mu gitondo ntabwo acyumvise. Andre Gakwaya nta kuyoborwa buhumyi, komera cyane. Amuri ya Misi ducanye ku maso kugeza igihe tuzirukanira ziriya ngegera z'inyenzi. Akabone Amuri ya Misi. Hakaza Jao Kansero Mako, ako kantu ko gucambuwa ndagakunze. Nuretse tuzabacambuwa tubabwire. Hakaza Pokemugo aragira ati muraho abaha mwese nacikanye, ntabwo acikanye, ikiganiro cyari kigufi. Hakaza Claudia Shifa Pokemugo aragira ati hobe tete Mako, umusaza Biden tuzongera tumutore no more Trump. Umve kara gasaza kanyu turi gufatana kokayine muzongera mugatora. Pokemugo aragira ati mumbwire uwo ni Sleepy Joe Biden bafatanye ikiyobyabwenge nako ngako. Hakaza Claudia Shifa komera cyane. Amuri ya Misi, ariko se Tom Ndahiro na Ingabire Marie Makire baracyabaho cyangwa inyenzi zero wabo zabaciye imitwe? No, bagiye bavuga ibintu byinshi cyane byabakozeho, niyo mpamvu baba bavuga ati mwere muceceke rero. Bashobora no kubanegada no kubanegati abantu twarababuze. Amagaze uri gukinga inzugi Mako mpageze ni warahinzayibara ariko uramfasha. Hanyuma Pokemugo kuyobora amakuru sinongeye kureba news ya USA. Ngenda nkabireba ariko ntabwo twabura kubireba. Hanyuma rero reka mbasezere mbashimira muri mwese twabanye, mbifuriza umunsi mwiza. Iminota 40 murabona kugiye, reka mbasigira akakarimbo umunota umwe ubundi baye naho utansubiye upagasa. Bikaburinga n'imirima bigatanga amahoro n'amahonda. Uri mwiza Perezida wacu Bikamura Musi, Petero Nkurunziza, n'abarunda gakunda Burundi, Petero Nkurunziza, n'abandi yakuye igihugu mu manga, Petero Nkurunziza, yaraje amahoro araboneka, umunyagihugu ariruhutsa. Petero Nkurunziza.
nziza imbere neza y'abanyagihugu Petero nkuru nziza n'ababyeyi agakunda ibibondo Petero nkuru nziza ababyeyi bibaruka ku buntu ni Petero nkuru nziza abana batarakwiza imyaka itanu Petero nkuru nziza ijoro n'umuranga amabara bararubakwa Petero nkuru nziza ubumenyi n'ubworozi n'abisiga Petero nkuru nziza Petero nkuru nziza ingingo ziwe zinezereza twese abanyagihugu zikababaza amazi y'iterambere ry'igihugu ni mwiza ni mwiza ni mwiza nziza bikabura bikaburika n'imirima bikatanga amahoro n'amahoro Petero nkuru nziza perezida wacu Mbega Musi ni Petero nkuru nziza n'abarundi agakunda Uburundi Petero nkuru nziza n'abanga yakuye igihugu mu manga Petero nkuru nziza yaraje amahoro araboneka Petero nkuru nziza Petero nkuru nziza